IICAR, Indian Institute of Horticultural Research, Hesaraghatta, Bengaluru, is a premier institution that conducts various aspects of horticulture research and developing technologies on fruits, vegetables, ornamental flowers, medicinal and aromatic plants, post-harvest, and mushrooms in India. The institute organizes the National Horticulture Fair, which is an event conducted annually for the past 4 years that showcases the horticultural technologies developed by IIHR for the benefit of its stakeholders. The institute organized a 5-day National Horticulture Fair, NHF 2021, under the theme Startup and Stand Up to make farmers entrepreneurs, from February 8 to 12, 2021. Due to the pandemic, IIHR decided to hold the fair in 2 mediums, physical with limited attendees, and virtual to help reach across the country. The event was organized by government and private organizations and supported by various entities. The fair was hosted in a 200-acre campus, comprising an event stage, exhibition area and demo fields. The fair was attended physically by over 75,000 people in its entirety of 5 days. The event was flagged off by His Holiness Shri Shri Ravi Shankar Guruji, the founder of the Art of Living Foundation, in the presence of other dignitaries. To give live demonstrations of IIHR's technologies, demo fields with over 150 crops were raised across the IIHR campus, covering vegetable crops, flowers and medicinal crops, crop protection, natural resource management, polyhouses, basic sciences, and agricultural engineering. The live demonstration fields provided them with first-hand experience of the technologies and varieties developed by the institute, while scientists provided them with expert opinion. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಕಚನ ಕನಕಾಂಬರ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಕಿ 1 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಇಳುವರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆಗಳು ತರಕಾರಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಯಾವ ತಳಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದು, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಳಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಮೇತ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ರೈತರು ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಕೂಲ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಪಡಿಬೋದು. ಟೊಮೆಟೊ ತಳಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಕ ರಕ್ಷಕು, ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಕ ಅಬೇದು, ಆಮೇಲೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಕ ಮೇಘನ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಳಿಯೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ ಒಂಥರ ರೈತರ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ರೈತರುಗಳು ಬಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. The exhibition stalls hosted the products and technologies of IIHR and other entities, and were readily available for the visitors to experience firsthand. तेजस्विनी एकता महिला महासंघ के द्वारा ये जो बिस्किट कुकीज़ बनाए जा रहे हैं, विशेषकर ये जैगरी मेड अप कुकीज़ है, इन सबको हम जो है नेशनलाइज्ड करने के लिए यहाँ पर हम लोग नेशनल फेयर में आए हुए हैं. The attendance also saw a surge in the number of hobbyists who were passionate about horticulture research. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗಿಡದ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದರು. ಹೊಸ ಹೊಸ ಬ್ರೀಡ್ಸು, ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಇದು ಮಾಡಿರೋದು, ಹೂವಿಂದು, ಹಣ್ಣಿಂದು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬೆಳಿಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ
ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. This is very much useful for the young generation to get into farming also. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. In spite of corona and other challenges, I appreciate that IIHR, Indian Institute of Horticulture Research, done a very wonderful exhibition. IIHR ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ರೈತರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. The organizing committee carefully planned the virtual platform to maximize the number of attendees on various virtual platforms. A two-way live video conferencing link was created with all Ataris and zones by connecting KVKs and FPOs. The complete program was divided according to the zones based on their region, language, and crops, with various scientists and experts addressing the problems faced by the farmers. The first one is Arka Siri. ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳನ್ನ कैनोपी मैनेजमेंट की एक प्रदर्शनी जो है वो हमें दिखाई जाए. टमाटर में एक टूटा बोल के एक अमेरिकन माप आ गया. ওলুরের শিকড়গুলো জমিতে রোপণ করা হয়. പഴം, പച്ചക്കറികൾ, അലങ്കാര ചെടികൾ, ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഇനങ്ങൾ. ଫସଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପଯୋଗିତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମ సంస్థానରୁ ବାହାରିଛି. మామిడిలో ఎక్కువ సాంద్రతలో సాగు చేయ విధానం గురించి నేర్చుకున్నాం. இன்று இறுதி நாள் நேஷனல் ஹார்டிகல்ச்சர் ஃபேருடைய இறுதி நாள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. Each zone had around 500 connection and each connection comprised of around 200 members watching live. The two-way communication also saw various dignitaries participating live from across India. The fair was also streamed live on IIHR's official Facebook, Twitter, and YouTube, and cross-posted on related social media accounts to be live streamed by an aggregate of around 17 lakh people. The program was also broadcasted live through satellite, where various Doordarshan Kendras from across the country rebroadcasted it on their respective channels. The scientists and experts took a virtual walkthrough of the demo field, explaining each technology in detail. जो कि अभी हाल ही में विकसित की है 1 साल या 2 साल पहले. ये आप सामने जो देख रहे हैं ये चाइना स्टर की फसल है. इसमें 2 किस्में यहाँ पे प्रदर्शित की गई हैं. एक और किस्म है अर्का अभेद टमाटर. मिर्च में अर्का तेजस्वी है, ये भी छोटे आकार की है जो और ज़्यादातर इसको ड्राई यील्ड के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है. आप देख सकते हैं बरबटी बोलते हैं बंगला में, थोड़ी लंबी किस्म है. And this live stream was witnessed by lakhs of people. To facilitate this magnum opus, state-of-the-art technology was used, like 22 cameras, online console, satellite broadcasting, video conferencing, dedicated lease lines. With the support of a top-notch technical team, the fair reached every corner of the country. The 5-day event saw distinguished guests witness the fair physically as well as virtually. The organizers put in the extra effort to perfect every minute detail to make the event a grand success. Like practicing COVID protocols, food and water distribution, providing ample parking facility, signages for easy access, restrooms, and security. Let's hear from our dignitaries about the NHF 2021 experience. ये आपके लिए तो बहुत अच्छा काम हुआ ही, दूसरों के लिए ये आई ओपनर का भी काम करेगा, मेरा विश्वास है ऐसा. Wholeheartedly congratulate and compliment Dinesh ji for
having conducted such a mega event. 57 technologies on live demonstration is unimaginable. NHF 2021 received an overwhelming response from across society. The combined effort of the IIHR team resulted in the seamless integration of human resource and technology to deliver an association of physical virtual experience like never before.